هلا فيكم في بودكاست نادي تابي التقني للنساء. هنا نجمع مهندسات من السعودية يتحدثون عن شغلهم الحقيقي، الكود، البيانات، الأمن السيبراني والقرارات المهنية اللي ما تنكتب في العروض التقديمية. كل حلقة مسجلة من جلسة حقيقية في الرياض. خلونا نبدأ. السلام عليكم جميعا وحياكم الله في ثاني لقاء لنا الومن تك كلوب. ما أدري إذا تعرفوني، أنا اللي حضر اللاست توك أنا ليفل عفالك، Quality Assurance Engineer هنا في تابي. مرة سعيدين باللقاء معاكم هالمرة. إن شاء الله عندنا 2 talks هالمرة. One will be held in English and the other one will be held مع الأستاذة نورة السبيعي in Arabic. اللي حاب هذه مواقع التواصل، عندنا واتساب كوميونتي نفيدكم بكل التك كلوبز we hold them regularly دائما. it will be announced on LinkedIn وبعد على واتساب. اوكي، وبعد هالمرة في attendance certificate. اتوقع كثير طلب attendance certificates، فهالمرة في attendance certificates. فنبدأ بأول توك مع يوجينا. هنا هي team lead في تابي. Her talk will be about moving forward as an engineer. Here you go. Yeah, hello everybody. Really nice to see everybody here. So I'm here today to speak to you about career, about how your career moving and growing, and about changes when you might want to allocate in your career. But first of all, a few words about me. I work in IT for 12 years already, pretty long time. I started as manual QA engineer, then moved to QA automation engineer, then to developer, and eventually to team lead. But before we move forward, I want to know you also a little bit. So if you even was a junior in your career, please raise your hand. Oh, I was twice, so 2 hands from me. Great. So, and any middles? Who was the middles? Yep. And seniors? Great. So, let's proceed. What this talk is all about. It's about how your career grows in general, how it works, about what defines each level of a career, what moves you can want to do in your career. Is it ever too late to change your role? Maybe, or maybe not know. Why do pet projects actually matter? And why I want to speak about pet project in career talk? Later about it. So, let's start. Start with career path. How we usually imagine our career path. Like a straight line from point A to point B with some steps on the way. But in real life, it can look something like it. For example, you start in one role, grow in it, but you decide to choose your role, move to another, your level is a little bit slower and you proceed it. Or maybe, for example, you need to do some break and proceed after it. Or even maybe after you choose your role, you understand it's not better fit for you and you come back to previous one. It also can happen. So let's start discussing each steps on your career, each role, starting from intern. And intern is the most diverse role of it all. It's really important, it's really up to company. For example, some companies take just students, actual students or yesterday's students without any experience. Some company may want some experience, maybe theoretical one, maybe some practical one. And yeah, it's also a really good point if you want to radically change your career, try something really new that you never tried before. So maybe intern opportunity also will be good for you. But most important for intern is learn from your team. Please, don't get me wrong, it's important to learn from your team on each step. For example, I am as team lead still learn from my team a lot. So please proceed with learning on each step, but for intern, it's crucial. Next step is a junior engineer.
So, and junior engineer, unlike interns, she can, work with small, well-defined tasks totally independently, and with medium tasks with some help from your team. And maybe some big one, but with big help of a team, of course. I want to speak about QA competency and development. Let's start with QA. So, most important for QA at this level, it's known testing pyramid. It helps you to design good cases, testers, know when to test it, what to test it. Equivalence class partitioning, also really important on this level. Writing and working with test cases. Also, manual testing. Manual testing can be web, mobile, or backend. Maybe you will need all three, maybe it's only one. It really depends on the company, so yeah. And also work with HTTP or gRPC. It's usually one or two, so yeah. Basic knowledge, how to work with it, how to execute requests, can really help you. For developer, most important skill is programming language of your choice. Basic knowledge, understanding how to write simple code, fix small bugs, something like it. Databases, also basic knowledge. Also HTTP and gRPC, also one of them usually. But a little bit deeper knowledge when for QA, not only how to use it, but how to write code for it, how it's working inside, will be really, really helpful for you. Writing tests, also important step here. I am speaking about only unit tests here because it can help you to produce more better code, with less number of bugs. And also, it's really important work with AI smartly on this step, because at this step your career you can't say is AI write good code or is it bad. You can't really define on it because you don't have enough experience yet, but please ask them questions, ask how your language works, how database works, why is SQL request good or bad, ask them to review your code, it will really help you. And also, when I was a junior, in these old times, when we don't have AI yet, and if we don't know how something works, we need to go to Google and to Stack Overflow and read the answer here. And I have a really good piece of advice at that time. If I don't know something, don't just copy-paste it from Stack Overflow to your code, retype it. Because when you retype it once, you don't remember it. When you retype it twice or thrice, you will remember it. And next time you will know how to do it. So same is for AI. Just don't copy-paste answers from AI, retype it, and it will become your answers. So next stage, exciting one, middle. So middle engineer, it's totally independent engineer. She can work in most common tasks totally alone, totally independent. And at this stage, task can be a little bit less well-defined than for junior. And maybe they need some, research, something before you actually start writing for code. For example, you may be asked to go to another team, design some API with them, something like it. Be prepared for it. It's a new, exciting step. I really like being a junior, being a middle. It was a really good step. So for QA, it's good step. Test design for product, because you need to start to looking for all your product, not just the cases you're working on it. Shift left is really important for good QA because working with manager and requirements, identifying risk before development starts, it really helps your team. So please look at this methodology. Also, after tests. I added here because in my times, manual QA and after test QA, it will be two different roles. But now I can see market has changed, and usually it's one person who write after test and do manual QA work. So middle is good point to start working your after test. If you don't have any after test in your team yet, speak with your developers. It will be really good for you if your after test will be in same language with your main project. In that case, your team can help you with after test. They can answer your questions and maybe they can contribute to after test. So yeah. Pretty good place to start with after test.
Also, it will be really important for you ability to read logs of your project and project code itself at some extent, of course, but it will really help you. So it also, if you run after tests of the same language, it also helps you to read the code of project. Working with databases, simple basic SQL requests, scripts also can really help you to test it. Yeah, load testing also interesting, not functional testing can really help you. Yep. For developer, I recommend to look to internals for your framework of choice. Deep understanding of architecture, what you use. For example, you need to understand what you use, cloud or bare metal, what pluses, minuses for each solutions, and maybe you can propose something, who knows. Also, it will be really good for you to look to Docker, to Kubernetes. Yeah. Also, release processes, it's same as goes here. It's different in each team, actually. Look into CI/CD, it's really good processes. It's not for each team, but it's really fast, really easy. Your team will need to prepare for it, but maybe you can contribute something to it. For example, when I was a middle, I contribute to this CI/CD project in our team, and we start release not every 2 weeks, but 14 times a day in average. So it was huge, accelerated our process. So look at it. Also, I really recommend knowing basic testing methodology, because it can help you as developer to understand how to find bugs, where it can be. So looking on it. Architecture knowledge, also really important. Yeah. Also, please look to database design and performance, because if you need to create some service or you need to create some big task, it will be really important, because yeah, poor design of database can bring some problems in the future. Also, I advise you to look when to use different language and different databases. Even if you work now only with one language, it's okay, but you know, some knowledge about what your language is good for and what is bad will be good, and same for databases. Next one is senior. So, senior is a specialist who think beyond, one task, one project maybe. It looks on a product like a whole, like a system. It can create system from the zero, from scratch. But deep technical knowledge, it's not only a requirement for senior. From this level on, a soft skill also really, really important. So because senior, also working with the team, they teaching the team to be better. Seniors, not seniors, junior, middles. Also, they can, manage some piece of the system, some projects. So yeah, soft skills really, really important here. It's not mean it's not important for junior and middle, of course, but here it's crucial. So for QA, I advise you to look how to bring testing process from scratch in your team, or to fix existing one, because it's not a one-time process establishing testing process. Your team is evolving, you're going forward, and sometimes you need to adjust it. So sorry, everybody. Technical break. Sometimes you need to adjust it, so it will be good to know how to do it, how to fix it, existing problems. Also, a good senior QA engineer can identify risks in a project even before development starts. It is mostly ability to ask right questions from developers, from managers, from everybody actually. So yeah. And IE usage, really, really important for seniors, because our world is changing and we need to use AI to be more productive, more efficient, and people who are using AI have great advantages between them who are not using. And for developer, it's similar. Senior developer can start new projects from scratch and choose appropriate technology. For example, if you're starting just, be a small startup and need to prove your ideas fast, just create some MVP, don't start with C++, start with something more easy and faster. Yeah.
Also, this type of specialists have deep architectural knowledge. So yeah, and also IE usage is also important because, as I say, yeah, it is really, really important. At that stage, yeah, you can understand, is it good code produced, is it bad code, and you know how to actually provide good requirements for IE to write a code. So yeah, use AI, please. It's really important in nowadays. Oh, next one, team lead versus staff. So it's actually a big crossroad on your career. Because in one case, if you choose staff, you need to deepen your knowledge in technologies, maybe in not only that you use mainly, but a lot of other technologies, or just gain some deep understanding of your own technology. But if you decide to move into team lead, you will need totally new set of skills. Oh, these skills. So first of all, people management. It's a crucial one for team lead. It's that you don't have on any other stages. It's really interesting. They can't hear you. Oh, sorry. Can you hear me now? Yeah, thank you. So, people management, as I say, really crucial. Team process management also. Learn about methodologies, Scrum, Kanban, Waterfall. I know Waterfall is pretty old one, but in some projects it's still best option. So read about it, know about it. Also project management, because it will be a huge part of your work with estimation, with expectations of management, something like it. And you will make a lot of decisions. And not all of these decisions will be technical one. For example, you will need to decide about hiring and about letting people go, and it can be really tough one. Yeah. And also time management. Yeah, when you're becoming a team lead, I can say by myself it was hardest transfer in my career, and I have a few. And all team leads that I know said it was really hard transfer. So time management is crucial one because you will need a lot of tasks. We will have a lot of tasks and really short amount of time to do them all. So if you're aiming to team lead, please start work on your team management as soon as you can, because you can work at with junior stage. Yeah, it will be good. Because in two juniors, one with good time management, sorry, and another one with not so good time management, first one always will be beneficial. So yeah, time management, really good skill. And for staff engineer, it's mostly really deep technical understanding. And also staff engineer, it's engineer who impact beyond only one team who works. He impact in our teams, maybe in our domains even. And also staff engineer may require some management skills also, because usually this impactful engineer leads some projects, not at that extent as some team lead, but yeah, also some management skills. And what about T-shape? First of all, what is T-shape is? When you starting to not grow vertically, as we discussed previously, only vertical grow, and then you grow widely, it is T-shape. For example, when front-end engineers start to write some backend code, she is still a front-end engineer, most of your tasks on front-end, but she can write some backend code. It is T-shape, it's a good example of T-shape, and she can really help her team if there is short demand for backend engineers. She can be more independent, more fast. So it's really good for company, for your team, and also it's really beneficial for you because this type of specialist is always in high demand, and yeah, it can be good for you. Next one, pet project. So why pet project is important for your career? First of all, when you working every day in the same big project, and let's say it's a big enterprise, it's moving slowly, it can be a little bit boring. Yeah, I can say it. But if you have some exciting pet projects at home, you always will stay motivated, you will learn some new technology, and bring some new shiny technology to your work project,
It can be tough, it can be unnecessary, it can take a lot of work. But if you have a small pet project, you can choose, oh, I will try new database today because it's new and shiny. Oh, I tried new language or something like it. And if it's not work out, it's okay, you just move out or maybe try again. But if you try to do something on your work project, can be huge impact, it can be bad, but yeah, it's safe. Safe way to try something new, safe way to stay motivated, because if you stay motivated, it will be really good for you in long run, because we have really high phase area, and we need to learn and learn and learn new things every day, almost every day. So yeah, pet project is a good way to do it. But it's not only because of that, it's good way to do it. One day your pet project can become a startup, maybe even an unicorn, sorry. Startup is different from pet project because it's more tough. I tried, it's interesting one, but it's tough one. So it's first of all provide you opportunity to try your ideas on real users, not only your friends and family, but real users from real world. And it also provides you some business thinking. You can try to not only tech solutions as we're doing at work, but some business solutions, some financial solutions could be really interesting. Yeah, really tough, but really interesting. So, about breaks and sabbaticals. We all, time to time, may need to have some break, maybe to build your own startup, maybe to build another type of startup like motherhood, or maybe just to relax, to change pace. So, before you take this career decision, you need to understand it's have some downsides, because some companies, they will go with you, they'll be okay with it, but even if this case, mostly after you break, you will return to another team. So it will be a totally new team, because overrun already moved on, already find somebody else. So yeah. And in some cases, after you break, you will need to start anew in a new company. Yeah, you also need to take it before making this decision. Also, HR can ask you about your break. It's usually not a problem, just prepare some answer, what you're doing, yeah, and usually they're okay with it. Changing career. It's last big topic that I want to describe, but not least. So, maybe one day you decide you want not only to shape, but totally change from, I don't know, from QA to development. It will be really great career opportunity, but it can be challenging. Not only because you're starting a new role that you're not familiar with, but it also can be challenging because you need to change your level. For example, if you was senior QA engineer and you decide to go to development, you will be junior development. It can be tough. I know, I did it. So yeah, but don't worry, with some work and some time you grow again for senior. So yeah, but take it in mind. And also, please don't forget to when you change your role, you don't forget all experience that you have. You bring it to your new role. For example, my experience as QA helped me be a better developer, and I think it still helped me to be a better team lead. So yeah, when you change your career, you just don't forget everything. You added to a new role your old experience. And also, I want to discuss some common questions about IT career. First of all, is it toxic? Is it toxic for women? Yes. Kind of. So, from my experience, it's not so toxic for women, I can say. For example, I almost never have toxicity because I'm women. I have some cases of toxicity, but never because I'm women. And our women that had talked never told me something about it. So I think it's pretty good area to work in IT, because if you're good engineer, it's mostly
nobody cares. Are you a woman? Are you a man? What color of your hairs? So yeah. But I have some example of toxicity in my career. 3 of them. If I think about it now, it's not so many for 12 years, 3 examples of toxicity. But I want to talk about it. So first of them was my first team lead when I was junior QA engineer. And I never reported it because I think, oh, maybe it's something wrong with me. Maybe I'm not tough enough. Maybe. And now I know it wasn't this way. And now I know I should report it because, first of all, your team lead, as a team lead, I can say, your team lead want to know this such of things because toxic colleagues, toxic teammates can decrease productivity of all team. Yeah, they can do working hard, and it's shame when good people go because of some toxic colleagues. Please talk about toxicity with your team lead because sometimes we have a little bit overworked, we cannot see something. So yeah, please report it. And another reason to report it, actually, in my experience, I have, when I already was a team lead, I have some example of toxicity in my team. Our front-end engineer was really toxic to our designers, and I was really concerned about it, and I have complaints from my designer team. And I talked to him, and it was a tough talk, I can say. But after this only one talk, he radically changed his behavior, and he was never toxic again. So sometimes people just don't understand they're toxic, they don't understand boundaries, so they can just overstep it, not because they bad person, but just because they can see it. So please report it, and maybe it can be, yeah, fixed just one conversation. So yeah. So next one, will AI replace us all? I really like this one. So I don't think AI replaces us all. I think we always will have a high demand for IT specialists, but I think our work will change dramatically in near future. It's already started changing. As I said earlier, yeah, it's really important to use AI, but yeah, it will be changed dramatically, like when, I don't know, when we have mobile phones or when we have internet, yeah, our life never was the same. I think it will be like it, and I think in 10 years we will look back with our life before AI, and we will, oh, how we have it. It was so tough and so strange. Why we did it? But yeah, it is really important to be a good engineer, to work with AI smartly. Because, you know, our work, it's not about producing some code. Our work is about producing solutions. If a solution can do without code, great, let's do it without code. If it can be do with AI, great, let's use the AI. But to create, you know, good task, good description for AI, good prompt, we need to be real good engineers. Next one, remote or office? Who is for remote? Please. Depends on the day. And who is for office? Yeah, you can raise hand both times. It's okay. So it's After the weekend, remote. good one. So it's actually 50-50. Yeah, interesting. So our world changed after COVID. So when we have a lot of remote opportunity, and it really depends on people. For example, for me, it's really easier to focus, to be more productive when I'm home. Yeah, when nobody boring me, when I just close my door and work. But I have a complaint from my colleagues and from my husband actually that he can't focus at home. He needs to be around people. So it really depends on you, on your person. But you need to take in consideration a few things. First of all, when you're junior and middle, you learning better and faster when you're in office, because you can talk with your colleagues, you, I don't know, can go take a coffee and talk about some task and share some experience. Yeah, it really, really works. And also, when most of your team in office and you only one or a few guys remote, it can be really tough because you feel left out a lot of times, you know everything last.
in the meetings it can be really hard, because not because your colleague is bad, because when you sit in a room with the people, it's easy to forget that you have somebody on call, so yeah, you also can be left out. You don't have this problem if everybody remote, but if most of your team is in office, yeah, it can be a problem. And last one, but not least, is work-life balance possible in IT? Answer yes and no. So it really depends on your company. Some companies, they have great work-life balance, and yeah, they say it's one of their core values, so yeah, you can it. But in our company, on our hand, we have high workload, they need you to work and work and work, and yeah, have a lot of time on work. So it really depends on the company. Good news is a company that really have this, high work demand, high work level, they usually speak about it honestly on an interview. Because when we're trying to find somebody, we really want them to fit, and we want to be honest, because hiring is a tough process. We spend a lot of time on it, and we don't want to even hire somebody. He learn a little bit about project and just go after a few months because it's too tough or too easy. That's why you can always discuss it with your HR partner on the first call. Yeah, usually when they know about workload in the company, and also you can discuss it with your team lead, future team lead, in a final interview, because HR can tell you about company in general, but your team lead can tell you specifically about your team. I personally prefer high-phase environment, because you're learning faster, you have a lot of experience, you're growing like a specialist really, really fast. So I really like it, but it of course depends on the people. I got it because my family really supporting about it, because my husband also like to work in this type of a company, and we like to discuss our work after work, so yeah. But it can be different for each people. So, and that's actually it that I want to talk about you today. I hope this talk gave you some clarity about your career, and please have a good luck with your career. Also, this is an interactive session, so if you have any questions, feel free to ask. From a developer perspective, can you elaborate more on how to use AI smartly? So it really depends on your level, as I speak. So when you're junior, it's mostly about asking how your language work, how your framework work, asking to review your code, but be cautious about what is said, because sometimes it can hallucinate and say something. Yeah. Also, I said not to ask you to provide some solution that you don't know. Go old-fashioned way, go to Google, go to Stack Overflow, because on Stack Overflow you can read some comments on solutions and understand, is it good one, is it bad one. As you gain your experience, you can lean at it more and more, because you can review this code really fast and understand it. And also it is a really good instrument to deep dive into new project. For example, I as a team lead need to work not only with project of my team that I know, but with project of, I don't know, 15 team in our team, and of course I don't know the code base, so I can open it in Cursor and ask, oh, where is this place where something happening? And say, oh, this file, these lines. And I can read it, not waste my time to finding it. So it's also a good way to use an AI. Something else from top of my mind. It also, really speed up your everyday task, like writing documentation, and can read it up if you need it in English and it's not your native language. It can, fix it to do it much in better English. Yeah. Yep. I wonder if you have any advice as someone new to Riyadh who's looking to get into financial tech here. I used to work in financial tech in Canada, but I'm looking here.
I'm Riyadh starting from Saturday and we'll go home from next Saturday. Maybe you have some advice? Honestly, apply everywhere, especially here in Riyadh and in the fintech area of work. A lot of people take remote, honestly. So not only applying, like for me, as a QA in Taabi, I'm not required to go into the office any day. I could do everything remote. I don't have to go to the office. So you could look up similar companies. Most of them take like any jobs in fintech or any jobs in technology as remote. So honestly, just apply everywhere. LinkedIn, apply anything. Maybe startup company, they allow. Yeah, startup they companies offer a lot, especially companies going public in Saudi. For example, a lot of companies like Taabi now they're looking for a lot of people, so you could apply, and I'm sure you can take my number later. I'll send you. Here you go. So sorry, I can answer, but I hope it's enough. Riyadh native. Yeah. Yep. When did you decide like it's time to move from senior level to team lead level? It wasn't I decided. It was, by chance, because our team lead left, and our team was in between, and it was in decision maybe we need to be scattered from our teams. And I just, stand up and say, hey, maybe I will be team lead of this team. And my colleagues, they think about it, they interview me, and they say, yeah, you can try for 3 months, trial period, and they like me, so yeah, I become a team lead. So it's not that I decide to be a team lead in my case. But yeah, I think just in this moment, I think, I can do good for this team. It was my main thought in this time. I have a question. Yeah. Since you mentioned that you are changing your career, how can you get over the feeling that you are late from your previous coworker? Because I changed my career, not Yeah. mine. I'm trying to change it for anyone. So I feel like I'm late. Yeah, I understand. I actually also have this feeling because I'm starting work in IT when I was 24, and it's pretty late. For example, my husband started when he was 15, so I'm 10 years late from him. Yeah, I have this feeling all the time. But, it's not about timing. It's about your motivation. If you like something, if you want to try something, I encourage you to try, because if you will happy on your work, it will be better for you and for your team. So, yeah. I don't think it's something like, like sports, like Olympic sports, when you need to be under some age to be good. I think in IT, no. I know a lot of people after 40 and after 50 who are really great at their job. So I don't think we late. Any other questions? Yep. Do you think there's anything specific that women entering the tech field should be cautious of, like as a woman? Do you think there's anything specific that would Yeah, I think so. I think we, as a woman in general, tend to be a little bit overcautious. We try not to ask too many questions because maybe they think I'm stupid, I'm not good enough. Yeah, I also have it. I also have this imposter syndrome. Yeah, but I think we need to overcome it because our male colleagues, we're not afraid to ask questions. We're not afraid to be stupid. If they don't know something, they just ask. So yeah, I can say you just asked, and yeah, everybody on my journey, even the toxic one actually, was really enjoy to teach me something, to share with me something. So yeah, we need to be more bold, I think. That's it for questions. Okay, as I mentioned, it's an interactive session. So for your favorite question, you pick your favorite Yep. question.
So I really like question about AI because I think it's crucial in our time. So please take this. We'll take a short 5-minute break and we'll be back for the second talk. فتفضلوا ضيفوا نفسكم. حياكم الله. حرام في قهوة وأكل. Thank you everybody. Really enjoying it. نكمل مع الجلسة الثانية. السلام عليكم، رجعنا لكم مرة ثانية، بس الحين معانا المهندسة نورة السبيعي من وزارة الصناعة. تفضلي. حياك الله. I think يشتغل. إيه. حياك الله لما وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن اليوم حنحكي عن هندسة التجربة بشكل عام. خلينا نقول على رحلات الحياة. ما أعرف إذا هذا المفهوم خلينا نقول familiar ولا يعتبر مفهوم جديد، بس إن شاء الله خلينا ناخذكم خلينا نقول walk through عليه. بس قبل ما نبدأ ودي بس أعرف هل فيه UX designers أو designers in general. أنا كأني تو سمعت رهيب. أجل شكلنا كلنا سوينا changing career من التك، هي لسه بالتك يعني. طيب developers أو QAs. كنت QA. حلو. طيب يمكن التوك اليوم خلينا نقول حيكون جنرال على التوبيك هذا، وكيف كل شخص يقدر يستفيد منه على مجاله سواء كان تك أو كان UX، وكيف ممكن نجمع بين الاثنين هذه بإذن الله. معليش. تكنيكال ايشو. يس. ايوه بعد اخباركم. ضبط. I think you need to do screen mirroring. المفروض انه يمشي على أي. طول. طيب على بال ما خلينا نقول يفتح. اوكي ممتاز. طيب بداية يمكن التوك حيكون تقريبا 4 أجزاء. الجزء الأول إيش هي أبعاد التجربة. يمكن كلمة experience كل أحد يسمعها وكل أحد يقولها، سواء experience في الحياة سواء experience في التجربة، يعني كل شيء دخل فيه experience. وأيضا خلينا نقول نظرة عامة على مفهوم تصميم الخدمات اللي هو يعتبر جزء من الرحلات، وخلينا نقول هات توبيك اليوم موجود بالماركت. أيضا يمكن إيش الفرق بين السيرفيس ديزاين واليو اكس ديزاين والمصطلحات هذه اللي كل يوم واحد طالع يغطي على الثاني، واكتب برودكت ديزاينر واكتب يو اكس ديزاينر ولا تحط يو اكس سلاش يو اي، ومن هذه خلينا نقول المصطلحات. واخيرا يمكن تصميم الخدمات في القطاعات الحكوميه اليوم كيف وضعها، وما شاء الله يعني كيف التقدم اللي احنا وصلنا له وكيف ممكن احنا نطبقها. قبل ما نبدا بس يمكن خلينا نقول ديزاينر تعرفون لازم سنجل بيج عشان ما يطلع حواف. قبل ما نبدا بس يعني مثل ما تعرفت عليكم حاب اعرفكم عن نفسي. معاكم نورة السبيعي، خريجة هندسة برمجيات وماجستير إدارة أعمال. يعني حاليا يمكن أشتغل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية كقائد لتجربة المستخدم والرحلات. خبراتي خلينا نقول تنوعت ما بين قطاعات حكومية شبه حكومية وقطاعات خاصة. يمكن تنقلت ما بين خلينا نقول بدايتي كبرمجة والآن أو كIOS development، ومن ثم Apple Certified Trainer في التدريب يعني مع أكاديمية تطوير والاتحاد السعودي للأمن السبراني، والآن خلاص فولي خلينا نقول في مجال اليو اكس وتجربة المستخدم. طيب بداية خلينا نحكي عن أبعاد التجربة. أبعاد التجربة يمكن خلينا نقول الناس يقسمونها 5 أقسام. يمكن الشيء اللي هنا على جنب موضح لكم السالفة، لكن أنا أبغى أبدأ من لب الفكرة اللي هو اليو اي ديزاين. اليو اي ديزاين تصميم الواجهات، هو يوزر انترفيس أي شخص ممكن يشوفه ويلاحظه. أقرب تطبيق جوال لو تفتحه خلينا نقول الانتراكشن الأولي معاه هذا هو اليو اي ديزاين. أول شيء يشوف الشخص ويلاحظه، مثل الملابس لما إحنا نشوفها على شخص هي أول شيء إحنا نشوفه. طيب بالنسبة لليو اكس اللي هو يجي اليو اي بقلبه، اليو اكس ديزاين هو عبارة عن الليفل الثاني. لما أنت تحمل التطبيق وقاعد خلينا نقول مثلا محمل هانجر ستيشن وجوعان تبي تطلب لك أكل، حتدخلين شفت اليو اي قاعدة تدورين المطعم، هل حصلتي خلينا نقول الوجبة اللي أنت تبينها بسهولة إلى آخره. هذه خلينا نقول تجربة المستخدم، سهولة وصولك للشيء. هذا إكزامبل يعني عليها. بعدها يجي خلينا نقول كونسبت جديد لو تشوفون شامل الموضوعين اللي هي اليو اكس واليو اي، اللي هو البرودكت ديزاين.
إذا أنت حملت هذا خلينا نقول البرودكت أو هذا التطبيق وفعلا طلعت منه بالقيمة اللي أنت ناوي خلينا نقول تاخذها منه، فأنت هنا فعلا حققت قيمة البرودكت ديزاين. فهذا خلينا نقول المصطلح بشكل عام. بعدها يجي المصطلح العام اللي يشملها كلها اللي هو السيرفيس ديزاين. السيرفيس ديزاين طول العمر والسلامة من اسمه it's about services. خلينا نقول وش السيرفيسز في البداية؟ هي الخدمات، سواء كانت خدمات متكاملة أو كانت خدمات تقنية أو كانت خدمات مثل أنك أنت تروح في مطعم وتطلب، كل هذا بالنسبة لك خدمة. يعني ممكن تروح في مطعم وتكون تجربتك سيئة بس إن الأكل مرة كان لذيذ، لكن تكون التجربة كانت سيئة لأن the whole journey لك في هذا المطعم ما كانت جيدة. فالسيرفيس ديزاين هو خلينا نقول شمولية تصميم المنتج أو الخدمة من يبدأ خلينا نقول المستخدم يتعامل مع هذا المنتج أو مع هذا البرودكت إلى أن يتمم الخدمة اللي هو يبيها منه. فما عاد صرنا نشوف البرودكت بالشكل اللي هو عليه اليوم، بس سكرين وترد عليه وباس ولا نت باست، فيلد ولا نت فيلد، لا، فعليا نشوفها كخدمة متكاملة لها بداية ولها نهاية، وكل هذه البداية والنهاية defined. أخيرا يمكن اللي تشملهم كلهم والأعم اللي هي الكاستمر اكسبيرينس which is خلينا نقول تجربة الكاستمر بشكل عام. تجربة العميل يجي تحتها مظلات كثيرة، من ضمنها الكاستمر سبورت، من ضمنها أي نقطة اتصال يمر فيها العميل فهي فعلا تعتبر كاستمر خلينا نقول اكسبيرينس. احنا اليوم حنركز على البارت رقم 4 اللي هو فعليا شامل لنا 3 أشياء أساسية وغالبا يعني يغطي جزء كبير، وهو هنا فعلا لما يمكن قلنا في البداية هندسة التجربة، فهو يدخل المايند سيت حقه اليوزر اكسبيرينس ديزاينر اللي يتعاطف مع المستخدم وبنفس الوقت يستفيد من مايند سيت التكنيكال بحيث انه يربط خلينا نقول كل البازلز. فلو بناخذ كذا تعريف بسيط عنه، طبعا هذا تعريف من خلينا نقول تلخيصي من NNG. بشكل عام هو يعتبرونه تصميم الخدمات كأنه أنت قاعد تسوي تكامل لجميع المراحل اللي يمر فيها المستخدم، قاعد تغطي الأشياء اللي هو يشوفها والأشياء اللي هو ما يشوفها. فمثل ما تشوفون هنا يمكن الكاستمر جيرني هم حاطينها إنه it's the front stage، بمعنى لو أنت رايح تحضر مثلا خلينا نقول رايح تحضرين مسرحية اليوم، ما تدرين إنه في ناس شغالين بالخلفية اللي يضبط اللمبات واللي مشبك في الكهرب واللي مدري إيش، ما تدري عن هالشيء. بس لو فصل سلك كلكم حتتأثرون، وزي يعني تو يوم صار التكنيكال ايشو كلنا تأثرنا، قعدنا نحاول ندور شيء نقطع فيه النقاش. ففعليا أي ستيب بسيطة حتأثر على يور هول اكسبيرينس. فالفكرة إنه الباك ستيج هنا يكمن قوة السيرفيس ديزاين، انك يور نوت اونلي فوكسنج على الاشياء اللي يشوفونها الناس، انت قاعد تركز على اشياء بيهايند، تركز على سيستم بالباك جراوند ما حد داري عنه بس هو اللي قاعد يضرب بالتجربة كاملة. فبشكل عام خلينا نقول يشمل تحليل وتصميم العمليات الداخلية وأيضا الخارجية. طيب لو إحنا نبغى نطبق هذا الكونسبت، أوكي حلو، فهمنا إنه أنت تبين تحللين الأشياء اللي يشوفها العميل والأشياء اللي بالباك جراوند. فأنا كيف ممكن أحلل هذه الأشياء؟ عادة في تولز يمكن سابقا كنا شو نسوي؟ يوزر فلو عشان نحدد مسار العميل، نقول يلا أوكي هذا يوزر فلو، وهذه كيس معين إحنا بنمشي فيها alternatives فلو إلى آخره. اليوم لا، أنا ممكن إني آخذ هذا الفلو وأحطه، أقول والله هذا اليوزر فلو حق اليوزر، بمعنى أنا قاعدة أعرف وش الانتراكشنز كلها اللي اليوزر قاعد يمشي فيها، اللي هي البارت هذا اللي فوق لو تشوفونها يوزر أكشنز اللي هي يوزر سنتريك. إحنا ور يوزر سنتريك قاعدين نهتم للمستخدم، قاعدين نشوف هو وش المراحل اللي يمر فيها والأفعال اللي يقوم فيها. adjacent للأفعال هذه أنا أنظر بالجانب الآخر إلى الشيء اللي قابلها، سواء بالفرونت ستيج، سواء بالباك ستيج، سواء بالسيستمز. فأي خطوة يخطيها العميل عندي أو المستخدم أنا قاعد أحط خلينا نقول قاعد أربط كل السيستمز والشبكة عشان أضمن إن ما في خلينا نقول قبعة تصير ولا قاب يطلع out of nowhere. فعندنا بالسيرفيس ديزاين خلينا نقول it's sometimes they say إنه employee centric. فبما إنه الامبلويز دائما بالباك جراوند، بس it's not employee only، يعني في systems also. فعندنا الفرونت ستيج اكشنز اللي خلينا نقول من مقدمي الخدمه اللي يقابلونك كعميل. الباك ستيج اكشنز الناس اللي في مثلا الباك اوفيس. خلينا نفترض مثلا قدمت على مثلا ترخيص، خلينا نقول بما اني في مجال الصناعه ترخيص صناعي. اليوم مثلا الترخيص الصناعي فيه انواع معينه الشخص يعني يحتاج ياخذها وتحتاج اكشنز معينه.
في أشياء سهلة يقدر ياخذها بضغطة زر على طول، في أشياء لا والله تحتاج شخص يحلل. فأنا كمستخدم حرفعها، بس ما حدري إن في الباك جراوند والله في خلينا نقول فئة A وفئة B كلهم قاعدين يشيكون على الطلب ويراجعونه، سواء كان مانولي ولا سواء كان باي سيستم. فهنا خلينا نقول تكمل الفكرة في الأشياء اللي بالباك جراوند اليوزر ما يدري عنها، هو ينتظر بس يجي تم إصدار ولا تم رفع الطلب. بالنسبة لي خلينا نقول الأداة هذه أو المخطط، طبعا يعني تقدرون تشوفون أكثر من إكزامبل، وبالأخير بحط لكم خلينا نقول جايد سيرفيس ديزاين 101 فيه تفاصيل مرة كثيرة. بس بشكل عام يشبه لو مر عليكم كاستمر جيرني ماب، اتس ذا سيم كونسبت بس فعليا دقيق أكثر. عندكم المراحل تشمل بداية الخدمة، بعد أو خلينا نقول أثناء الخدمة، وما بعد تقديم الخدمة، فنشمل كل ستيجز. ولما نبني خلينا نقول سيرفيس بلوبرنت أو سيرفيس ديزاين معين، لازم قد ما نقدر نحاول نشمل كل الخطوات اللي حيمر عليها المستخدم حتى لو خارج النظام حقي. هنا المتعة تكمن فعلا. يعني أنت اليوم ممكن المستفيد يجي عندك بالمنصة بس كل شيء عندك تمام، اليوزر اكسبيرينس تمام، اليو اي ديزاين تمام، بس انه مو مبسوط لانه هو متعطل بشيء برا. طب ممكن احنا نحاول والله نحط هذا الشيء خلينا نقول من ضمن الاشياء في الرادار عندنا، وبناء عليها نتخذ قرارات تصميميه مثلا تساعده. ومرات السيرفيس ديزاين ليش هي خلينا نقول انحطت بشكل عام قبل خلينا نقول بقلب كل شيء، لانه ممكن انت تاخذ حتى ترى قرارات بزنس بيست اون ات. يعني ممكن أنا أشوف فيه شيء اليوزر قاعد يعلق عنده فترة طويلة، فأخذ قرار بزنس فعلاً يأثر أو أرفعه خلينا نقول إيفيدنس. فهنا يمكن نشوف المرحلة وش ستيج، بعدين عندنا خطوات الرحلة أو الخطوات أو الأكشنز. ففي كل خطوة كل مرحلة لها خطوات معينة راح يمشي فيها العميل. خلينا نقول مثلاً عشان نقدر نفهمها بضرب إكزامبل على يعني خلينا نقول حجز موعد في تطبيق صحتي. يعني عندنا إكزامبل بس صراحة ما حبيت إني أحطه، لكن بقول لكم إياه. المرحلة مثلاً إنه الشخص قاعد خلينا نقول عندها طفل تبي الطعمة، فأول مرحلة بالنسبة لها إكسبلورينج، ما تدري وش التطعيمات، أول طفل لها ما عندها خلفية. فبالمرحلة هذه شيز إكسبلورينج، بتبدأ بخطوات الرحلة. وش خطوات الرحلة حقتها؟ حتبحث مثلاً في جوجل، حتبدأ تسأل. أنا طبعاً من هذه الأفكار اللي أنا حصلتها based on my research وجلست مع الناس وسألت، ممكن بكرة أقول بدل ما هي تسوي إكسبلورينج برا، ليش ما أوفر لها هذا الإكسبلورينج في تطبيق صحتي مثلاً. فبعدها حشوف إجراءات العميل، إيش الأشياء اللي هو يكتبها، إيش الأشياء اللي هو يبحث عنها، إيش الأفعال اللي هو يقوم فيها في هذه المرحلة تحديداً. بعدها حأحدد وش شعوره. طبعاً هنا الشعور مرة مهم، ليه؟ لأنه يساعدك تعرف وش القرارات اللي تتخذها. فإذا هو كان قاعد يبحث وخايف والمعلومات بالنسبة له مثلاً مجهولة، وهي تحس إن كل معلومة ما هي موثوقة، فهنا أنا عرفت إنه عندي مثلاً فرصة إني أنا أتأكد المعلومات الموفرة مثلاً موثوقة. عندنا أيضاً نقاط الألم، طبعاً هذه تتبعها إيش المشاكل اللي واجهها هذا اليوزر خلال الفترة اللي هو قاعد في هذه المرحلة ويتخذ هذه الخطوات أو هذه الإجراءات. بعدها الفرص، على طول مباشرة أنا ممكن أشوف إيش الفرص اللي متاحة إني أنا أحسنها، بالإضافة إلى الجهات والمنصات أو السيستمز اللي في الباك إند. طبعاً هذا نموذج عام، يعني لو تشوفون في النموذج اللي قبله كان في فرونت ستيج باك ستيج، لكن هذا ممكن يكون عام وكان مناسب بالنسبة لنا في مرحلة من المراحل. ولكن أنا ممكن أمسك مثلا السبورت بروسيسز وأزيدها، أقول والله في ناس يتقاطعون مع اليوزر في هذه المرحلة ولهم افكت وامباكت مرة كبير. الخدمة حقتي تتعلق عندهم 3 أيام ولا الاس ال اي حقها 5 أيام، ليش الاس ال اي حقها 5 أيام؟ فأبدأ أبحث وأكتشف إيش المسببات. طيب بعد يمكن ما قلت لكم وشو سيرفيس ديزاين، هل جاء في بالكم ايش الفرق بينه وبين اليو اكس، ولا ستيل they feel like ان هم كلهم وجهين لعملة واحدة بالنسبة لكم؟ go ahead. السيرفيس ديزاين باك اشياء ما نشوفها، بس اليوزر اكسبيرينس شيء قاعد اشوفه انا وانا استخدم التطبيق قاعد اشوفه، بس السيرفيس ديزاين لا مو هذا الشيء. مثل لما اقدم خدمة بعد متوكل بعدين تاخذ وقت على ما تصل، في اشياء قاعد تصير في الباك ستيج ما ادري عنها. ما هذا هو السيرفيس ديزاين. السيرفيس ديزاين اشمل من اليوزر. نايس. اليوزر هي نفس رحلة العميل أعتقد. اليوزر اكسبيرينس تحط نفسك مكان العميل بالضبط، بينما السيرفيس ديزاين لا، أنت في
أشياء ثانية تحتاج يعني الاعتبار. يعني كأنك تقولين في اليو اكس انا اشوف بنظرة بالشيء اللي يشوفه العميل. بس برضو في اليوزر اكسبيرينس متعلقة أكثر في البلاتفورم نفسها، بينما في السيرفيس ديزاين متعلقة في الخدمة كاملة. صح. من بداية العميل ما يبدأ يشتغل عليها إلى ما توصل للبلاتفورم نفسها. السيرفيس ديزاين زي الهول اكسبيرينس. جميل. ترى ما عرفت اسمك. ايه طرفة، سمي طرفة. فأقول السيرفيس ديزاين كأنه التيست. عرفتي هو اللي يعني يصمم لي الخدمة من البداية إلى النهاية. يس. يدخل عميل تطبيق لما تنتهي سواء في الباك ستيج ولا الفرونت ستيج. بس اليو اكس أنا قاعدة أشوفه وأنا استخدمته. يس it's an end to end experience نقدر نقول فعلا. ويمكن هي مو بس خلينا نقول بس باك ستيج او اشياء ما يشوفها العميل، هي الرحله الهوليستيك فيو كامله من الى. يعني يمكن نيلسون نورمان لما بدا بكونسبت اليو اكس وطلع وصار خلينا نقول هوت توبيك على قولتهم ذاك الوقت، كان اي شيء يجرب العميل فهذه تجربته يوزر اكسبيرينس، بس ما كانوا يفكرون بالفول اكسبيرينس. لما بداوا يقولون طب احنا نبغى نفسر تعاملاته مع اشياء ثانيه، فطلع معانا كونسبت خلينا نقول السيرفيس ديزاين حديثا. ففعليا نقدر نقول اليوزر اكسبيرينس is what you see and what you feel at the moment، بينما السيرفيس ديزاين is خلينا نقول how do you interact more about the interactions، التفاصيل. ودائما يمكن في جملة حلوة ما ادري والله من اللي قالها، بس فعليا سيرفيس ديزاين يعطيك فيو كاملة، انت تقدر تعرف ايش الجابس بين خلينا نقول الستيب واللي قبلها، يربط لك كأنها النظارة اللي فعلا تخليك تشوف الرؤية 360 درجة. طيب يمكن أخيراً ودي أختم بتصميم الخدمات في القطاعات الحكومية. اليوم في برنامج جديد قدمته هيئة الحكومة الرقمية يمكن ما له 2 سنين، ويعتبر كأنه مبادرة، اللي هو اسمه برنامج تجارب الحياة. هذا البرنامج ليش مرة رهيب؟ أول شيء ما هو خلينا نقول مقياس معين مفروض على القطاعات، لا، فكرته إنه إحنا نبي نتبنى مفهوم تقديم الخدمات وتصميمها بطريقة تفيد الناس. لاحظوا مشكلة، إيش المشكلة اللي لاحظوها؟ إنه والله اليوم إحنا ما شاء الله علينا في السعودية متقدمين مرة، عندنا برودكت بلاتفورمز مرة كثير، لكن واليوزر اكسبيرينس حقتها حلوة ممتازة، تدخلين على البلاتفورم ممتازة بطلة، تدخلين على البلاتفورم الثاني ممتازة بطلة، بس مو قاعدين يشبكون مع بعض بطريقة صح. ويقول لك روحي مثلا عند أبشر، بعدين روحي للمنصة الفلانية، بعدين ارجعي وارفعي، ففيها شوي لخبطة وعدم اتصال أو تواصل. فهذا هو خلينا نقول السبب اللي جاء منه هذا البرنامج. فكرته إنه في تجارب للحياة أو يسمونها لايف جيرنيز، برضو هذا كونسبت أشمل ترى حتى من تصميم الخدمة نفسها. تجربة كاملة يسقط تحتها كمظلة، يعني يسقط تحتها رحلات. الرحلات خلينا نقول يعني أنشطة لها بداية ونهاية ولها هدف معين للمستخدم أو المستفيد، وتحته أكيد الخدمات الرقمية اللي حيمر فيها هذا المستثمر. مثال عليها كان صراحة يعني مثال جيد اللي هو حق سكني، مدري لو أحد جربه، بس كان عندهم تجربة المسكن واشتغلوا عليها بشكل كبير الفترة الماضية. رحلات الحياة عندهم مثلا تجربة المسكن، شخص يبي يسكن، الشخص اللي بيسكن يا انه بيتملك منزل، يا انه مثلا بيبني منزل، يا انه بيستأجر وحدة سكنية. فكل هذه رحلة مختلفة تندرج تحتها خدمات كثير وأنظمة كثير معقدة. انت عشان تبنيها ما تقدر تمشي لحالك، بالعكس لما انت تحط الرؤية كاملة بالنسبة لك، رحلة كاملة خلينا نقول الطريقة اللي يمكن حكينا فيها قبل شوي، بتساعدك بشكل كبير تمشي وتتحرك أسرع وتوائم مع التيم. احنا كذا خلينا نقول غطينا اهم النقاط في مفهوم السيرفيس ديزاين، وان شاء الله انه ما كان فيري تكنيكال توبيك وثقيل على نهايه اليوم. فلو عندكم اي سؤال بالعكس فيل فري. أنا عندي سؤال. سمي. هل هو نفس المنصات ولا مختلف؟ حلو سؤالك. قصدك البرنامج ولا؟ البرنامج مختلف، يعني خلينا نقول برحلات الحياة الجيرني كاملة، بينما كود المنصات هو يساهم في توحيد التجربة. وش فكرة كود المنصات؟ كود المنصات يقول لك اليوم كل مستخدم يدخل منصة حكومية يحصل تجربة مختلفة ويتعب عشان مثلا يوصل للخدمات، بس احنا جينا قلنا لا والله أبسطها، يعني كمثال الخدمات احنا حنوحد التجربة في كل المنصات الحكومية
تفولو one خلينا نقول جايد لاين، وتصير انا كمستخدم لما اجي مثلا موقع وزارة الصناعة واجي موقع وزارة الطاقة حلاقي الخدمات بنفس الطريقة. فاتس gonna take 1 click 2 click، انا عارف بالضبط الطريقة. فهي تسهل، بس اتس يعني خلينا نقول different program، حتى يعني بالهيئة different team، يعني totally team شغال عليها لتحسين اليو اي وتوحيده، وايضا اكيد يعني it's gonna affect UX. سمي. تكلمتي عن السيرفيس بروجرام. يس. فهو بشكل مختصر يصير في شيء في الفرونت ستيج باك ستيج، بعدين في شيء اخير في البروسيس. يس. فانا بعرف ايش الفرق بين الباك ستيج واخر مرحله لان البروسيس. وبعدين بعدها قلت ممكن نحط هاو دو في كيف يحس المستخدم هذه الشيء علاقتها بالبروجرام وين نحط. يس. وين طيب خليني ارجع لها عشان نصير نسولف عنها واحنا نشوفها. بداية البلو برنت هو خلينا نقول أداة أو دياجرام you can utilize it في بنائك للرحلة. الفرونت ستيج هي خلينا نقول التعاملات اللي ممكن نقدر نقول ردة، يعني أنا بالنسبة لي أقدر أسميها ردة تطبيق علي أنا كمستخدم، الشيء اللي أنا قاعدة أشوفه. بس لما نيجي مثلا بالمطعم، الويتر هو بالنسبة لي في الفرونت ستيج جالس، لأني قاعد يكلمني يجيني يرد علي ياخذ مني طلبات. بينما إذا أنا بتكلم ديجيتالي بقول لك الفرونت ستيج هو والله الشيء اللي أنا قاعد أشوفه كيو آي وقاعد يرد علي. It's mix between the UI and the UX. بالنسبة لليوزر أكشنز هي تصرفاتي. طبعا تقدرين تخلين تصرفات اليوزر أو سلوكه الحالة بدون فيلينجز، بدون هذه الأشياء وتختصرينها. بس بالعكس يعني الفيلينجز قاعد تساعدك إنك تعرفين هو إيش قاعد الأكشنز حقت هذه إيش قاعدة تسوي، فهي تعتبر جزء منها. بينما بالباك ستيج مثلا لو نرجع لمثال المطعم، الناس اللي يطبخون في المطبخ لو مثلا احترق شيء في الأكلة ولا سمح الله حيأثر عليه بالطعم. بينما مثلا بالنسبة لنا في الديجيتال ممكن نقول باك ستيج عندك خلينا نقول الشخص اللي مثلا لو كان فيه شخص قاعد يعالج طلب معين فهذا موجود في الباك ستيج. لو بنحكي عن السبورت بروسيسز ممكن ايش اقول لك مثلا انتجريشن مع مثلا وزارة التجارة. ففعليا انتجريشن وزارة التجارة اللي بيروحوا يرد لي ما هو من ضمن الباك ستيج حقي، بس انا لازم اكون مطلعة عليه، لان مرات ممكن هو مثلا يطيح حيأثر على اليوزر، فيكون عندي في الرادار. معلش كيف تقدروا انكم تعملوا حلول لموضوع المشاكل اللي جدا حساسة او كبيرة في المجال اللي بتصير يعني في البرودكشن صراحة سؤالك مرة حساس. يعني هو خلينا نقول هذا سكيل يوزر اكسبيرينس ديزاينر، خصوصا اغلب المشاكل اللي حتصير في البرودكشن definitely it's gonna be user experience design even if it's a technical issue. يعني مرات تحول مثلا كمشكلة تصميمية وهي فعليا مثلا مشكلة تقنية قاعد يعلم، بس بالأخير أنا كمستخدم أي مشكلة أواجهها فهي مشكلة مستخدم. فدائما يكون في خلينا نقول طريقة معينة للتعامل معها. إذا كانت مثلا urgent فلها تراك مختلف، يعتمد طبعا أكيد على الجهة. بالنسبة خلينا نقول فريق تجربة المستخدم يكون قريب من الفريق اللي أو يفضل إنه يكون هو اللي يستخدم الشيء، بس إذا ما سمحت له الفرصة إنه هو يكون اليوزر، إذا ما كان خلينا نقول B2C صار مثلا B2B أو نوع المستخدمين مختلف، يصير لا والله مثلا قريب من الكاستمر سبورت تيم يعرف إيش المشاكل اللي تجيهم أول بأول فيصير يحللها معهم. نفس الشيء يكون قريب من البرودكت تيم، إيش التوجهات اللي تجي. مرات يكون الأونر ما هو أو المشاكل ما تجي للكاستمر سبورت تيم، تجي للبزنس أونر إذا كانت خلينا نقول بزنس أورينتد. فيجيك البزنس أونر يقول والله غير لي التجربة. طب دقيقة خلنا نسمع أول شيء، ليش تبيني أغير لك التجربة؟ عطني التيكتس اللي جاتك أو عطني المشاكل اللي جاتك أو عطني التحديات اللي جاتك. بناء عليها خلنا نقول يصير التحليل مع فريق تحليل الأعمال. إذا كانت خلنا نقول شيء هات فيكس you can do it بسرعة نقفله. إذا لا والله قاعد يصب في الرحلة الكبيرة وسبب مثلا انتجريشن معين أو سبب مثلا غياب نقطة ما هي موجودة في الرحلة، هنا هذه تنفتح لها تراك ثاني، يا إنه تتقفل هوت فيكس أو إنه تروح باللونج خلينا نقول تراك وتمشي ببروسس عادية. يعني هل انتم بتعاملوا المشاكل كشيء خاص بعيدا عن اليوزر اكسبيرينس او اليوزر اكسبيرينس او الرحلة كاملة؟
هي مفترض انها تغذيها، بس يمكن اقدر اقول لك اغلب الجهات اليوم عادة يكون في فريق مختص بس بهذه المشاكل وهو يغذي بقية الفرق. لكن لو كانت ستارت اب او جهة صغيرة بالعكس حيكون فريق تجربة المستخدم جنبا الى جنب معهم ويستقي المشاكل وهي اللي تغذي التصميم. في طريقة ثانية يمكن فريق التجربة اليوم أو فرق التجربة اليوم قاعدة تاخذ منها التحديات والمشاكل اللي هو مونيتورينج السيستم، سواء بتولز مثل هيب وغيرها، يصير في تراكنج. فإذا أنا لاحظت في النظام عندي إنه والله في 300 ريج كليك، بمعنى يكون عندك زي الدياجرام وفيه 300 شخص أو شخص واحد مثلا ضغط 300 مرة على زر، هنا في استفهام. يمكن هو ما رفع هذه كتكت، بس أنا لما أشوفها كيوزر اكسبيرينس ديزاينر أعرف إنه والله هنا في مشكلة والصفحة هذه أصلا الزر هذا ما يضبط مثلا، فنقوم نبدأ نطلع لها حل. فهذه خلينا نقول تراك ثاني to keep monitoring المشاكل اللي تيجي. عفوا. تفضلي. ايش ممكن في الدورات والاشياء اللي ممكن تساعدني اطور في مجال في هذا المجال بشكل عام، السيرفيس ديزاين، يو اكس يو اي؟ والله شوف، السيرفيس ديزاين صدق ما شفت عليه دورات او هيفي تريننج صراحه. يعني الجهه الوحيده اللي تقدم نيلسون نورمان جروب سواء على اليو اكس ولا على السيرفيس ديزاين، عندهم فري جايدز مره كثير. في سيرفيس 101 دقيقه، في سيرفيس ديزاين ستدي جايد وسيرفيس 101 موجوده بان ان جي، حرفيا كانه كتاب يعني، وحاط لك لينكس كل الاشياء اللي انت ممكن تستفيد منها، ترى كل التول حقت الادوات يعني بشكل تفصيلي. يمكن انا اختصرتها يعني بشكل كبير. أحس ودي أكون داخلة، بس إذا فريش أو لسه في الجامعة، أنا صراحة أشوف دراستي واحدة من أهم يعني المنصات التعليمية، سواء كانت اليو اي يو اكس أو حتى الماركتينج. المسارين هذه خرافية في دراستي. صح، اتفق. مرة بداية حلوة. كمان وجود والسبيعي أنا أشوفها كشيء يس. بيسك، بعدين أنت ممكن تستخدم الجروب والجلسة فعلا. يعني جربت الجلسة والسبيعي، فأشوف كبيس من ناحية إني أول شيء بعدين خليت الجلسة، أحس الجلسة شوي متكلفة. ممكن أنا أتفق معاك، بس أشوف إنه يختلف على حسب الجلسات التخصص اللي أخذته في الجامعة. بدراستي أنا أشوف إنه يميل للفريش أو خلينا نقول الحديثين أكثر من اللي مشوا في الكارير باث، يعني أحسه لسه بيسك يعتبر. ولكن طبعا باختلاف الشخصيات أحيانا الأسماء الحضورية تكون أفضل لأنك تركزين و you're gonna focus يعني، وتقدرين تسألين دايركت أي سؤال يجي. مشكلة بالضبط. فهذه أتفق معاك فيها، بس أنت وحظك مين المدرب برضه. صح. عشان كذا أفضل أنا أحيانا في دراستي بالنسبة لي أشوف إنها خيار مناسب لطلاب الجامعة، لأنه ما يحس بضغط، ما يكون عنده دوامين يحضرهم، ما يكون كذا وياخذ وقت فيهم. ولكن طبعا كل شخص له طريقته أي مختلفة. تفضلي. تكلمنا عن الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية. يمكن في أكثر مشكلة تواجهنا في الحكومي إنه كيف نقنع المسؤولين بالأفكار. يعني في أفكار جدا رهيبة، بس للأسف لا تسبب التطبيق. كيف ممكن يعني أقنع المسؤولين إن لا، الفكرة هذه تستاهل المخاطرة، إنها فعلا لازم تصير؟ والله سؤالك عصب كل المصممين اللي قاعدين يعانون منه فعلا. طبعا أكيد إذا أنت جبتي فكرة رهيبة بس ما تحل المشكلة بالنسبة له، ما حيحس إنها يعني قاعدة تغطي له أو تقفل له تحدي. فهو يفكر أكيد إنه أنا عندي تحديات أبغى أقفلها، ما أبغى أضيف على نفسي هيدك جديد. لكن لو جيتي تكلمتي معاه بالطريقة اللي هو يتوقعها أو فعلا بتقفل عنده ديماند، أول شيء الأرقام هي صراحة أهم نقطة. إذا أنت بتروحين executive level تبين تناقشينهم، ابهريهم أول شيء المشكلة، أكيد لازم المشكلة تكون فعلا واضحة، الحل لازم يكون فعلا كرياتيف، وغالبا خلينا نقول ما ينفع يشوفون مثلا سكتشز، بالنسبة له حيحس إنك لسه ما عندك وضوح لفكرتك.
فدائما يفضلون مع الأسف إنه يشوف الفكرة خلاص فولي مضبوطة وتمام. ودائما يعني أنا هذه كانت تضبط معي كثير، إذا جيت أعرض شيء وش أسوي؟ أروح إكستريم، يعني أصمم بشيء اللي أنا أدري إنهم ما حيسوونه، يعني الآن ما حيطلع، بس المسؤول الكبير يعني أنا ما عندي بيانات، ما عندي ديتا عشان أطلعها بهذا الشكل، وأدري إن أنا حعاني مع تيمز إنه ما حتعطيني هذه الديتا، لأن بالنسبة لهم it's not a priority، ما حد قاعد يطلبها، بس أنا أدري إنه في فعلا ريل نيد عليها. صمم التجربة، أحط my evidence مثلا surveys، مثلا نقاشات مع ناس. أكثر شيء بالنسبة للمسؤول يشده لما يدري إن أنت جاية من قلب الاحتياج. أنا جلست مع المستخدم الفلاني والفلاني والفلاني، طبعا بدون ذكر اسماء، بس في مجال كذا كذا كذا، وفعلا كلهم حكوا. لما يدري إنك أنت مو قاعدة تتكلمين إن هذه فكرتك، والله هذه فكرة نورة تبي تقنعنا، لا هي مي بفكرة نورة، هي فكرة الناس، والناس قاعدين يعانون منها، وأنا قاعدة أقول لكم بس الناس وش يقولون. هذا ستيب 1. حيدري أول شيء إنه it's from a real pain. عقب كذا how do you present it، السولوشن كيف حيكون، وبعدين كلير خلينا نقول اكشن ايتمز على على هذا السولوشن بالنسبه لك. ممكن يقول تمام بس خلونا مبدئيا نطلع بهذه، ممكن تقولين يس احنا اوريدي حاطين فيزز، هذا فيز 1، هذا فيز 2، هذا فيز 3، وان شاء الله نطمح انه كذا ونبي دعمكم في 1 2 3. فهم لما يحسونها اتس جاست ان ايديا ما حيدعمون الا لو كانت فعلا فولي فليج ولها فعلا بزنس. وترى هذا يخليك تسوين اكسترا ورك اصلا مو بدورك، اذا انت مثلا only just a user experience designer، بس دائما when you go خلينا نقول beyond ترى it's worth it اذا عرفت عقلية الشخص هذا يعني. وبرضه يفرق انه يفرق معنا كثير لما يماسك المسؤولية احد سن معين، احد سن صغير جدا يفرق معنا، وخصوصا صار بنت. أنا هذا أكثر شيء عجبني هنا، إنه فعلاً نجي هنا نسمع من بنت زينا. بالعكس يعني يا رب تشوفكم كلكم قياديات وفي مناصب يا رب يا كريم. عندي سؤال، أنت قلتي إنك تنقلتي بين القطاعات، فكيف تشوفين التجارب في القطاع الخاص عن الحكومي؟ أنا ما أدري يمكن فكرتي غلط الحين، لكن قبل كنا نسمع إنه التقدم في الجهات الحكومية مرة بطيء، وممكن انه ما يضيف لك قد ما يضيف لك القطاعات الخاصه. فبراير انت ايش تجربتك كيف؟ هل فعلا الكلام صحيح هذا؟ والله شوفي ترى انا يعني احكم على القطاع الحكومي وانا لي الان بس سنه، يعني اذا بنتكلم حكومي بحت يعني مو شبه حكومي. القطاع الحكومي طبعا اكيد يعتمد على المنظومه اللي انت فيها، الوكاله اللي انت فيها او whatever التيم اللي انت فيه. اذا هم موتيفيتد بيمشي بطلقة، خصيصا الفترة هذه في محركات، يعني حتى لو مثلا كانت الجهة ما هي موتيفيتد في أشياء تدعمهم مو تدعمهم، خلينا نقول تدعمك أنت، يعني مثل مؤشر نضج التجربة الرقمية، مؤشر قياس إلى آخره. أكيد هم يبغون درجة معينة، بس الدرجة المعينة هذه الشخص الإكسبرت فيها هو إحنا اللي خلينا نقول جدد على هذا الماركت. ما كان في الجهات الحكومية سابقا يوزر اكسبيرينس ديزاينر والديفلوبر يلا يجيبونه، ما كان في منصات كلها كانت خلينا نقول مورفة اوت سورسنج يعني. فبالعكس خلال ال3 سنين او ال5 سنين اللي فاتت صار في شيفتنج مرة كبير، وصار في هاي ديماند مرة كبيرة فيها. فبالعكس اشوفها بيئة مرة سريعة. يمكن انا بقول لك القطاع الخاص عندهم محرك مرة مهم، فلوس، هذا أول محرك، ورضا الناس عنه في السوشيال ميديا إلى آخره. فيحطك أنت تحت ضغط أنك أنت صدق بتسوين شيء يحتاجون الناس، ما حتسوين أشياء إكسترا بس عشان تسوينها، لا بتسوين شيء يحتاجون الناس. فتساعدك أنك أنت تمشين والله تتطورين أسرع في مجال يعني خلينا نقول يوزر اكسبيرينس. ويمكن حتى تواجهين تحديات إنه مثلا في القطاع الخاص هم already they hired people للبرودكت كامل، بينما لما تنتقلين قطاع حكومي تلقين لسه مثلا في بعض الجهات قاعدين يبني، تلقين شخص واحد يقوم ب4 أدوار، يعني شخص واحد يعني يقوم ب4 أدوار. فعشان كذا بعضها ممكن يكون فيها بطء، بس بعضها ممكن تكون مرة سريعة، خاصة إذا كان ديسيجن يعني عندك. يعني بالنسبة لي في القطاع الحكومي صدمت إن يعني في الشبه حكومي كنا مثلا ماسكين برودكت جدا كبير، عدد مستخدمينه جدا كبير، لكن كان التحرك بطيء لأنه فيه
سايكل موافقة من جهة شبه حكومية، وأنا يعني قاعدة أنطلق وأنا قاعدة ألبي بين يعني بين يوزر حقيقي. بينما مثلا في القطاع الحكومي خلال يعني صار في إطلاق خلال شهر، أقل من شهر، بس لأنه في توجه في القيادات العليا أنهم يبون هذا الشيء، وفعلا هو شيء يسوى. إذا أنت ركبتي مع الموجة صح يعني حتدعسين معاهم يعني إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعا، شكرا على الحضور. تفضلي هذا لك. يعطيك العافية. يعطيكم العافية مرة، شكرا انكم تجون ودائما معنا، وان شاء الله لنا لقاء بعد رمضان ونكمل الكلوب بإذن الله على خير. هذا سيرتيفيكت فورم للي حاب، بس عبوا الاستبيان ان شاء الله يوصلكم على الايميل على خير يعني ان شاء الله. وبعد في استبيان اذا ممكن تعبونه عشان نتطور للمره الجايه، بس بعد ما كلكم اتوقع سويتوا سكان صح؟ هنا بس شاركونا اي ملاحظات اذا ممكن عشان نتطور. وشكرا ويعطيكم العافيه، ونشوفكم على خير ان شاء الله. اول اسبوع بعد رمضان بليز تعالوا كلكم. بإذن الله. يعطيك العافية. ضيفنا يعطيكم العافية جميعا. وبكذا نكون خلصنا هذه الحلقة. شكرا لكل متحدثة شاركتنا وقتها وخبرتها، وشكرا لكم على الاستماع. لو تبين تحضرين الجلسة الجاية الرابط في وصف الحلقة، ولو عجبتك هذه الحلقة تابعينا عشان توصلك الجديدة أول بأول. نشوفكم في المرة الجاية. شكرا.